Let's start with our awards category for tonight. ఎస్ అవార్డ్ విన్నర్స్ అందరికీ ముందుగా శుభాకాంక్షలు తెలియచెప్తూ అండ్ అభిమానులు చూద్దామా ఎవరెవరు అవార్డులు గెలుచుకుంటున్నారో. ఆ ఫస్ట్ కేటగిరీ ప్యాంటలూన్ సైమా అవార్డ్స్ 2019లో జియో సావన్ బెస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ మేల్. And to present this award, we would like to call on stage Pragna and Mr. Jayesh Ranjan, Principal Secretary Industries, Government of Telangana. Good evening, Qatar. Andriki namaskaram, Elugu namaskara. So I'm here to announce Jio Savan Best Playback Singer Male Telugu goes to Anurag Kulkarni, Pillara RX100. Anurag, congratulations on the award. Thank you so much. Hi Darshi garu. How are you? I'm good. వెనకాల మేము కూడా ఉన్నాం. మమ్మల్ని కూడా పలకరించు. మ్యామ్ మీరైతే నా కో ప్లేబ్యాక్ సింగర్. ఓహో అవునా? నువ్వు కాదు నేను కూడా అలాంటి ఒక ఘోరం చేశానులే కానీ అది ఎందుకు పాడండి స్వామి. అందరికీ నమస్కారం. Thank you so much Saima for this award. It created a lot of belief in me to work more hard. చైతన్య ప్రసాద్ గారు అంత అద్భుతమైన లిరిక్స్ రాసి ఉండకపోతే అది ఈరోజు ఇంత పాపులర్ అయ్యేది కాదు. సో వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఈ అవార్డ్ డెడికేట్ చేస్తున్నాను. Okay, moving ahead to our next category and the next is Jio Savan Best Playback Singer Female in Telugu. And to present this award, we would like to call on stage Pannaga Bharana and Nidhi Agarwal. మంచి స్మార్ట్ గా అనిపిస్తున్నావు. Good evening, everyone. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿಯೋ ಸಾವನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಫೀಮೇಲ್ ತೆಲುಗು ಗೋಸ್ ಟು ಮಾನ್ಸಿ ರಂಗಮ್ಮ ಮಂಗಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ರಂಗಸ್ಥಳ. హాయ్ మాన్సి. Hello, Darshi garu. Hello. She doesn't remember my name. It's okay. Rahul, ఆయన పేరు రాహుల్. Hello, Rahul Andi. Hello, Rahul garu. Andriki namaskaram. Hi, Qatar. అప్పుడేలా I know you're all having a great evening. Are you all having fun? Yes, I thought so. First of all, Saima, thank you so much. This is like a dream come true because I've always wanted to have this beautiful award in my hand, and thank you, Devi Garu, for giving me Rangama Mangama. Oka million times cheppanu already. Thank you, sir. Inkokasari, thank you so much, sir, for giving me Rangama. And Sukumar sir, thank you so much for making me a part of Rangasthalam. Alage Chandrabose garu, thank you so much for the beautiful lyrics. And Devi sir for teaching me what it meant. Nenu Telugu ammayi kaadu, so and lot of people did not believe that, and the whole credit goes to Devi sir for making me sound so authentically East Godavari girl. Thank you so much Saima, and once again thanks to all my gurus, my music director, my lyricist, my movie, the whole crew of Rangasalam. so much. Thank you.